اقوام متحدہ نے 5 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب اور اس کے خاندان کی شہادت کی فوری، آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کی مکمل، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر کسی غلط کاری کا تعین ہوتا ہے تو ذمہ دار افراد کو مؤثر عدالتی کارروائی کے ذریعے جواب دہ بنایا جانا چاہیے اور مکمل احتساب بھی ضروری ہے۔ Of the announcement by the Israeli Defense Forces, including the decision to open a criminal investigation into the death of Hind Rajab and her family. I think from this podium, and the Secretary General himself has consistently stressed the importance that all alleged violations of international humanitarian law are investigated. Investigations into these allegations of violations must be prompt, they must be thorough, they must be independent, impartial, and transparent. And wrongdoing is established, those responsible must be held to account through effective judicial proceedings. There needs to be full accountability. We will, I think, we do not want to prejudge the investigation. They said they would launch a criminal probe. Let's see where it leads, and then we will opine on it. But I don't want to prejudge the process and its outcome.